स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। आर्टिकल 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत, 9वें रोज की समाअत हो गई है शुरू। 370 को हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर समाअत जारी। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही वाली आईनी बेंच कर रही है समाअत। चीफ जस्टिस ने अर्जी गुजारों से कहा है कि वो आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। सीनियर वकील नित्याराम कृष्णन ने आज दलाइल का आगाज किया। Stated in the order that because one party has withdrawn and no other political party is ready to form the government, this is why governor's rule was imposed, not because of anything else, not because there was a security issue, not because the state was in any danger, because no political party was willing to form the government. Then what earthly reason had the governor to dissolve the house within 30 minutes of two agencies saying we are ready to form the government? Two political parties. One, a letter, it's what page is just, I'm not going to read it. Page in the petition compilation. Mr. Sipal has already taken us. Yes, I don't want to read it again. So, 56 out of 87 MPs take a claim. The governor is not there. We cannot determine where the governor is, but we can inform him. It is on record that the secretary has acknowledged the WhatsApp message. He does not answer the phone, fax doesn't go through. He is informed on WhatsApp, and a public tweet tagging the governor is issued. By 8:16 this is done, and by 8:57 we are notified that the house has been dissolved. What earthly reason has a governor to dissolve a house when governor's rule was imposed only because no political party was ready to stake a claim, and when political parties are ready and willing to stake a claim? What business has the governor to say, I'm not here, I'm not there? Then in this state of affairs, there is a proclamation of President's rule, and the President usurps the power of the state government under Article 371. It is not permissible under Article 356 because it only allows them to take over the function. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज 9वें रोज भी इस मामले पर समाअत हो रही है। 370 को हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत जारी है और आज समाअत का 9वां दिन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 5 रुकनी आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आज अर्जी गुजारों से कहा है कि वो अपने दलाइल मुकम्मल करें। आज सीनियर वकील नित्याराम कृष्णन ने दलाइल का आगाज किया।